Did you get your free language gifts of the month yet? Download them now before they expire in the next few days. First, the top 25 questions you need to know cheat sheet. This PDF gives you 25 questions all beginners need to know for conversations. Download it now. Second, practice writing greetings for absolute beginners. If you're learning the language and still don't know the greetings, that's a problem. And this PDF workbook helps you master all the greetings. Just print the PDF and practice writing them out. Third, spring words beginners should know. Chances are you don't know enough words to talk about spring. So this bonus lesson will teach you how to say spring, windy, rainy, and much more. Fourth, top 15 phrases for spring break. Want to talk about your spring break plans? This 1-minute lesson teaches you how to say stay home and relax, travel abroad, and much more. And finally, looking for an app that actually gets you speaking? The innovative language learning app skips the random vocab drills and teaches you through real conversations between real native speakers. And all you have to do is press play and follow along. Download it for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below and download. How are your Greek listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Ένας άντρας και μια γυναίκα μιλάνε σχετικά με το πρόγραμμα της μετακόμισης. Πότε θα μετακομίσουν? Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε την ημερομηνία μετακόμισης και να καλέσουμε μια μεταφορική εταιρεία. Ναι, μόλις κοιτούσα κάποιες μεταφορικές εταιρείες. Δεν θέλω να πληρώσω πολλά λεφτά. Συμφωνώ. Η εταιρεία αυτή κάνει κάποιες εκπτώσεις. Για παράδειγμα, κάνουν 10% έκπτωση αν κλείσουμε τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την ημέρα της μετακόμισης. Μέχρι 1 μήνα πριν? Τότε πρέπει να μετακομίσουμε μετά τις 15 Δεκεμβρίου για να μας δώσουν την έκπτωση. Ναι, και υπάρχει επιπλέον έκπτωση αν κλείσουμε για καθημερινή. Για καθημερινή? Λοιπόν, έχω μια συνάντηση τη Δευτέρα το πρωί και η έκθεση είναι την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε... Η Παρασκευή θα ήταν καλή, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε το νέο σπίτι το Σαββατοκύριακο. Ναι. Για περίμενε. Λένε 15% έκπτωση από Δευτέρα έως Πέμπτη και 5% την Παρασκευή. Τι θέλεις να κάνεις? Ας το κάνουμε όσο πιο φθηνά γίνεται. Έτσι κι αλλιώς θα έχω τελειώσει με την έκθεση μέχρι τότε. Πότε θα μετακομίσουν? Ένας άντρας και μια γυναίκα μιλάνε σχετικά με το πρόγραμμα της μετακόμισης. Πότε θα μετακομίσουν? Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε την ημερομηνία μετακόμισης και να καλέσουμε μια μεταφορική εταιρεία. Ναι, μόλις κοιτούσα κάποιες μεταφορικές εταιρείες. Δεν θέλω να πληρώσω πολλά λεφτά. Συμφωνώ. Η εταιρεία αυτή κάνει κάποιες εκπτώσεις. Για παράδειγμα, κάνουν 10% έκπτωση αν κλείσουμε τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την ημέρα της μετακόμισης. Μέχρι 1 μήνα πριν? Τότε πρέπει να μετακομίσουμε μετά τις 15 Δεκεμβρίου για να μας δώσουν την έκπτωση. Ναι, και υπάρχει επιπλέον έκπτωση αν κλείσουμε για καθημερινή. Για καθημερινή? Λοιπόν, έχω μια συνάντηση τη Δευτέρα το πρωί και η έκθεση είναι την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε... Η Παρασκευή θα ήταν καλή, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε το νέο σπίτι το Σαββατοκύριακο. Ναι. Για περίμενε. Λένε 15% έκπτωση από Δευτέρα έως Πέμπτη και 5% την Παρασκευή. Τι θέλεις να κάνεις? Ας το κάνουμε όσο πιο φθηνά γίνεται. Έτσι κι αλλιώς θα έχω τελειώσει με την έκθεση μέχρι τότε. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Πέντε, 2, 3. What do these words mean? Stick around. In this quick lesson, you'll learn Greek number vocabulary and how to count to 10.
Before we start, do you know how Greek people count with their fingers? It's not like this. Keep watching for the answer at the end. 0. 0. 0. 0. I got 0 score on my exam. 0. Susan comments on the weather before heading out with Lina. Έχει 0 βαθμούς και χιονίζει. Θα φορέσω τότε το πιο ζεστό μου παλτό. 1. 1. 1. 1. One fork, please. Ένα πιρούνι, παρακαλώ. Steve and Oscar prepare to pay at a supermarket. Oscar, έχεις €1? Όχι, δεν έχω. 2. 2. 2. 2. I have 2 children. Έχω 2 παιδιά. Susan and Lina talk about their favorite number. Το 2 είναι ο αγαπημένος μου αριθμός. Ο δικός μου είναι το 7. 3. 3. 3. 3. 3 people enter the train. 3 άτομα μπαίνουν στο τρένο. Jack asks Steve if he can borrow a pen. Έχεις ένα στυλό? Ναι, έχω 3. Χρησιμοποίησε αυτό. 4. 4. 4. 4. The ball has 4 colors. Η μπάλα έχει 4 χρώματα. Susan asks Lina for help while shopping for groceries. Σκοπεύω να φτιάξω μια πίτα. Παρακαλώ, πάρε για μένα 4 μήλα. Βεβαίως, θα επιλέξω τα καλύτερα. 5. 5. 5. 5. 5 apples, please. 5 μήλα, παρακαλώ. Oscar comments on some starfish while at the beach with Tom. Κοίτα τις αστερίες, έχουν 5 πόδια. Είναι συναρπαστικά πλάσματα. 6. 6. 6. 6. 6 children are sitting on the floor. 6 παιδιά κάθονται στο πάτωμα. Steve asks Jack for the time. Τι ώρα είναι? Είναι 6 ώρα. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7 is my lucky number. Το 7 είναι ο τυχερός μου αριθμός. Steve asks Oscar about the number of weeks in a year. Υπάρχουν 7 μέρες σε μία εβδομάδα, αλλά πόσες εβδομάδες υπάρχουν σε ένα χρόνο? Υπάρχουν περίπου 52 εβδομάδες. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. An octopus has 8 legs. Το χταπόδι έχει 8 πόδια. Jack and Steve talk about lucky numbers over dinner. Σε κάποιους πολιτισμούς, το 8 είναι ένας τυχερός αριθμός. Ενδιαφέρον, αναρωτιέμαι γιατί. 9. 9. 9. 9. 9.
9. The garden has 9 trees. Ο κήπος έχει 9 δέντρα. Susan and Lina reminisce about their friend's wedding. Πότε παντρεύτηκε? Παντρεύτηκε πριν από 9 χρόνια. 10. 10. 10. My grandfather had 10 kids. Ο παππούς μου είχε 10 παιδιά. Oscar informs Tom on his flight's arrival time. Η πτήση μας είναι στην ώρα της. Το αεροπλάνο θα προσγειωθεί στις 10 η ώρα. Τέλεια! Θα έρθω να σε παραλάβω. Let's review. You'll see the words in English and your job is to say the words in Greek. Ready? Do you remember how to say 0? 0. 0. And how to say 1? 1. 1. How about 2? 2. 2. Do you remember how to say 3? 3. 3. And how to say 4? 4. 4. Let's try 5. 5. 5. What about 6? 6. 6. Now let's see if you remember how to say 7. 7. 7. 7. 7. What about 8? 8. 8. 8. 8. Do you remember how to say 9? 9. 9. 9. 9. And finally, do you remember how to say 10? 10. 10. Do you know how Greek people count with their fingers? I'll show you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thanks for watching. Don't forget to practice these new words and phrases, and see you next time. Want to boost your vocabulary so you can speak more of the language? If you're a beginner, the best way is to focus only on a special set of words, the core words, and you'll see why in just a bit. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. What are core words? So imagine this. You're a beginner. You download a vocabulary app and it starts teaching you words like economics, xylophone, and zebra. If you're a beginner, these are not exactly useful words, right? Well, that's the exact opposite of what core words are. And that's just an example of how to learn vocab the wrong way. So if you see an app teaching you that, run far, far away. Core words are a special set of words all beginners should start with. They're words we use most in daily life. Words like I, you, yes, no,
this, and that. And this is where you should start learning vocab as a beginner. The top 100 core words make up about 50% of everyday conversations. The top 200 core words cover 60 to 70%. If you go to 300, that's 80% of everyday conversations. So if you start with the core words first, instead of learning random words, you'll start understanding everyday conversations sooner than later. Even if you don't understand everything and you can only pick out a few words, you're on the right track. So how do you get started learning the core words? How to get the core 100 words. This part is for people that are using our learning system. With our system, you get the core 100 words for free. Just head to the vocabulary menu on our site and click on 100 most common words. And the way it works is you get all the words up front. Each word comes with a picture, the translation, audio pronunciation, and sample sentences so you can get a feel for it. And this is where you start. All the words are here. So if you're not a member, just sign up for a free lifetime account to get access. Now, how do you actually learn the words? You don't have to memorize them. There are easier ways. The easiest way to learn the core 100 words. The easiest way is with our audio slideshow tool, and it's also free for everyone. You'll find this tool right there with the core 100 words. Just click on View Slideshow, and the audio slideshow will play the words on loop for as long as you want it to, until the words are stuck in your brain. You can switch the translation audio on or off and play it in the background while you're doing something else. If there are certain words you want to focus on later, you can send them to your word bank to review later. You can also pop them into our spaced repetition flashcards to really master them. Just select all words, hit Add All Words, then choose your flashcard deck. But the audio slideshow is the easiest way because you can play the words on loop in the background until you know them in and out. And you can easily start understanding everyday conversations just by starting with the first 100 core words. So if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.